வாழ்க்கை மலர்கள் blossoms of life அதுலேருந்து நீ பார்க்கலாம். ஸோ வழக்கமாக நமக்கு somebody is hurting us in our life. So should I really need to do some blessing to them? That will be the question that will come. If someone comes in our life, hurts us in our life, we respond back in the form of showing up anger against them or hatred towards them. Maybe outside we may not express that feeling of vengeance or hatredness, may be residing inside, that will trigger such kind of a hatred or negative thought patterns whenever we think about that person. So here is where we need to understand why it happened in our life, and there is a reason behind that. We are all born in this world with imprints. So there are so many imprints that has been due to several actions performed, maybe in this birth or previous birth. All those things are there in our soul. So the imprints has to be released. How it can be released? There needs to be some agent, medium, instrument through which only the imprint can release. Simply when the imprint is released, it will result in pain or a stressful situation in our life. So based on the intensity of the imprint, it will trigger out such a kind of an event in our life, painful event or stressful event in our life. The stressful event may be a little stressful or moderately stressful or significantly very high stressful, depends on how much is a knot formation in the genetic center. So there is a knot which is formed in the genetic center, has been already formed actually, that is now opening up. When it opens up, it actually attracts a person who can deliver what is stored inside the knot. அந்த முடிச்சுக்குள்ள என்ன பதிவா இருக்குதோ அதன் விளைவை துன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு யார் கொடுக்க முடியுமோ அவரை இணைச்சி வைக்கும். So in our life, different set of people will come, different stages of life, based on the kind of a knot that is there in the genetic center. As the knot opens up, it will automatically attract wherever you may be, whether you are in India, whether you are in America, wherever you may be. And the effect of the knot is actually a kind of a stress or some kind of a stress. The same thing was created, whatever in the same form it was created in previous births or through our grandfather, grandmother, the same. We may think that this person came in my life and he has hurted us me a lot. You may think in the outset like that. It is not so. The same kind of action, whatever he is doing or she is doing against us, right? The same kind of action this soul has performed, maybe in this birth or previous birth. Same. Somebody shouting so badly, somebody is shouting with our race or color of the skin, somebody shouting using like your financial position or something else. That means this soul, maybe our grandfather, grandfather or someone else has done similar thing, exactly the same words what he is uttering or she is uttering, the same word has been done. That is what actually is coming out in the form of released imprint. This, even if that person is not there, someone else will come and he will also deliver whatever is required for cleaning the imprint. This is called a law of nature, cause and effect system. This cannot be avoided. இந்த முடிச்சு அவிழ்ந்து வரும்போது அது இயற்கை தானா அந்த இணைப்பை ஏற்படுத்தி அறிவு அங்கேயே கொண்டு சேர்த்து விட்டுரும். சும்மா இருப்போம், will be simply sitting idle. Unnecessarily somebody will interfere in our life, will take you there. Automatically you will be caught in the net, and as a result suffering will start unnecessarily in life. You would have thought that why I went there. If I have stopped that one moment in my life would have changed significantly. Later on you might be realizing that if that one moment, if I have changed my mind, my life would have changed significantly in a different way. That is what actually, because all of us carry significant imprint, okay? So there will be a person in our life who would have caused some serious
pain in our life in one form or other form. So the mind sometimes thinks like that. If this did not happen in my life, things would have changed. It is not like that. You have been born in this world, especially in the form of current birth, to undergo that experience. அந்த அனுபவத்தை அந்த அனுபவத்தை வெளியிடுவதற்கு இந்த பிறவியில அதை தாண்டி போகணும். அதுக்கு தான் பிறப்பே வந்திருக்கு. அதை விட்டுட்டு ஸ்கிப் பண்ணிலாம் போக முடியாது. பாட்டு கேட்குறோம், மூவி பார்க்குறோம், ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சாங்கை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இஃப் யூ வாட்சிங் a movie you can skip it, but not life. Life will offer what is destined for us. Yes, we can do blessings, meditation, all these all medicines to reduce the pain, reduce the stress, but cannot be completely eliminated. It gets released, and over a period of time as the intensity is released. And if you look at that kind of a pattern in our life, right, there will be the knot. Okay, முடிச்சு இல்லையா, முடிச்சு like a circle, like a whirling wave, சுழற் காற்று மாதிரி, சுழற்சியான காற்று, சூறாவளி காற்று இருக்குல்ல, அது மாதிரி, like that whirling wave, it keeps on formed like that. So many such negative thoughts or actions, words that has been performed in the previous births has accumulated like a whirling wave, like a small dot, over and over and over and over and over, like, and it's become a very big knot. Cannot be simply eliminated by just donating some money to someone, or not like that. So the outset, if you see the knot is, let's say, a simple knot like that, it will have, let's say, 1,000 circles, or you say take a thread, the thread you put 1,000 knots inside. How long does it take to release all the knots? One by one, one by one, one by one, one by one, like that only. But initially, when you touch and start opening up the knot, it will be a daunting task. A huge effort is required. It might look like that because 1,000 knots are there, right? 1,000 knots are there, and when you are opening up, it will look like that, unimaginable. So, but when you cross the midpoint of opening up the knot, you will see you would have a lot of experiences you have gained, and you will see slowly, one by one, things are released in our life. Like the knot opens, right? You will see initially the thread was not even there, fully only knots. But once you open up the knots one by one, you see start threading, the length of the thread really start showing up. Until then it was looking like a bundle. Slowly you see, and you find it very easy. And once you point or cross certain points, you gain confidence. You see that remaining knots also, if you just follow the path of where it starts and where it ends, trace that, automatically you can just move it like that, open it. In the same way, in spirituality also, as we do meditation, as we introspect ourselves, and we understand this person has come in my life for opening up the knot. Yes, and let me respect him. He has come here to open up the knot. Let him perform his duty. I respect him. He is just an instrument. Let me not show enmity, or let me not show hatred feelings towards him. அவன் மீது எந்த வெறுப்பையும் காட்டக்கூடாது. அந்த நபர் வாழ்க்கையில அவருடைய வருகை அத்தியாவசியம். அது இல்லாம இந்த வாழ்க்கையில இந்த பிறவி இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கும் சிலருக்குலாம். அது 5 வருஷம் இருக்கலாம், 10 வருஷம் இருக்கலாம். அது வேலையில காட்டலாம். சிலர் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு உருவத்துல சொந்தக்காரங்களா, உறவினர்களா வந்து நிற்பாங்க. அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரூபத்துல அது வெளிப்படத்தான் செய்யும். இந்த ஆழமான தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுட்டு அந்த இயற்கையினுடைய மதிப்பை, ரெஸ்பெக்டிங் த நேச்சர், when you do that, automatically vibration of blessing will start from inside. உள்ளே இருந்து அந்த பிளஸ் பண்றதுக்கு தானா வரும். அவரை வாழ்த்ததற்கு உங்களால முடியும். அது வரைக்கும் ஒரு பிசிக்கல் ப்ராசஸா வாழ்த்திக்கணும். நீங்க கம்ப்ளீட் அக்செப்டன்ஸ், அன்லெஸ் கம்ப்ளீட் அக்செப்டன்ஸ் கம்ஸ் இன் அவர் லைஃப், இட் வில் பி அ எக்ஸசைஸ் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங். அதாவது சரி, எதிரியை வாழ்த்தணும்னு சொல்லிட்டு நான் வாழ்த்துறேன்,
அந்த மாதிரி I have to bless enemies because in the class I have taught and learnt it, so I am blessing him. It will be the exercise kind of a thing that will not produce the desired result. When we really accept the person and understand it is the God or the divine has sent that person, and அது உண்மையாக இறைநிலையாகவே அங்க உருவகமாக அங்க மனதுக்குள்ள தோணும் போது அவரை நினைக்கும் போதே வாழ்த்தா மாறும். அது முன்னாடி வாழ்த்தி வாழ்த்தி கொண்டு வரலாம், ஆனா உள்ள உணர்வுல அவரை எப்ப நினைச்சாலும் இறைவன் தான் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கிறான், இவர் மூலமா நான் இந்த அனுபவ பதிவுகளை தான் எடுக்கணும், இது அவசியமா தேவைப்பட்டு, நன்றி, தேங்க்யூ, எப்ப நினைச்சாலும் தேங்க்யூன்னு வரணும். When we are able to, when the feeling of such a, and the thank you feeling, when it is generated within ourselves, அப்போ அது ஜென்ரேட் ஆகும்போது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அந்த பெயின் ரெடியூஸ் ஆகும். அவர் வந்த வேலையை சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு போவார். ஃபார் எவ்ரி ஒன் it will be like that. Swamiji also, if you see his life, right, we are thinking only we have the most suffered living being in the world, something like that might seem. It is not so. Swamiji, you know, right, life history, autobiography, yes, you have read it. See, he has lost everything in the business. The close friend, one of the, not close friend, the close associated people only caused all the losses in the business. அவங்களே சொல்றாங்க, when ஏலத்துக்கு எடுக்க வந்திருக்காங்க, because Japti, we want to do it, his friend is telling to the people who have come for that event, he says, ask for a deep discount. He is in a debt, he will give whatever you ask. They are reducing, so that Maharishi will not get even less money, and it was done by his friend. சுவாமிஜி எழுதியிருக்காங்க, வஞ்சகர்களாய் நண்பர்களே வந்து விட்டால் பெரும் தொல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. My friend has come as an enemy, so he has lost everything and he came to road. What else the pain, what else pain he can suffer? ஆனாலும் அந்த இறங்கி மீண்டும் எழுந்து வந்துடுறாரு. So that is there, it is there in the genetic center, so it has attracted such person and it is like that. அவங்க அப்படியே ஏற்றுக்கிறாங்க, இறைவன் இறைநிலை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில அது வருவதற்கு எது தடையா இருக்குதுன்னா, why the mind still considers them as an enemy is non-acceptance of that event. நீங்க ஆழமா ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கும். இது எல்லாருக்கும் இருக்காதுன்னு தெரியல, ஒரு சிலருக்கு அது அந்த உணர்வு பொருந்தாம, இவர் வராம இருந்திருக்கலாமே, வாழ்க்கையில் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்காம இருந்திருக்கலாமே, அந்த மாதிரி தோணும் சம்டைம்ஸ். This event should not have happened in my life like that. Actually, it's not so. First, we need to accept the event happened in our life. Once we accept the event, you accept the person. Why we are not accepting the event? We need to ask that question. ஏன் அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்றுக்கொள்ள முடியல? Because we think that we would have led some other different life, which would have been much more happier or much more disciplined or much more spiritualized or much more religious or much more spiritual in its nature. Spirituality is nothing. Living day-to-day life, தினசரி வாழ்க்கையை நிறைவா வாழ்வதுதான் ஆன்மீகம். எங்கேயோ போய் உட்கார்ந்து தவம் பண்ணி 4 பேருக்கு சொற்பொழிவு கொடுத்து இல்லை ஒரு ஆசிரமத்தில் போய் உட்கார்ந்துருக்குது ஆன்மீகமே இல்லை. எவ்ரிடே லைஃப், எவ்ரிடே சிச்சுவேஷன்ஸ் we face and how we cross that, எப்படி அதை கடந்து போகிறோம், அதுதான் ஆன்மீகம். ஒவ்வொரு க்ஷணமும் தியானமாக மாறணும், ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுலையும் நான் தியான நிலைக்கு போக பார்க்கணும். That is what is spirituality. So that is a disconnect. If you look at the bottom core behind that, I could have avoided, that is what the final bottom line will come. Why I could have avoided? Because I would have better life, better something will be there. The quote, you need to fill it up, fill in the blanks, you need to fill it up. One is I could have avoided, number 1. 2, if I have avoided, I would have got a life of dash dash dash. That is the imaginary life, something else. These two will be causing non-accepting of the event that happened in our life. அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்றுக்கொள்ள விடாது. So now I cannot avoid because it's an event driven from God, so it happened. So I could not, it's happened. So the first I could have avoided இல்லையா, அது வந்து I could not have avoided மாறும். அது தவிர்த்திருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்களா,
அதை தவிர்த்திருக்க முடியாது. என்னால் ஆனது ஒன்றும் இல்லை. த்ரூ மீ நத்திங் வில் ஹேப்பன், இட் ஹேப்பன்ட் ஃப்ரம் காட் ஆர் டிவைன். என்னால் ஆகாது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வரும்போது ஐ குட் நாட் ஹேவ் அவாய்டட் அப்படி வரும். என்னால் அது தவிர்க்க முடியாதான் இருந்திருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் போச்சு. தவிர்க்க முடியாதா வந்தோடனே அடுத்து இமேஜின்டு லைஃப் ஒன்று இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின் லைஃப் ஆர் சம்திங் எல்ஸ். அது இல்லை வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு நிறைவா வாழ்றது தான் வாழ்க்கை. இந்த இமேஜினேஷன் இஸ் again my mind has created that. இப்போ இந்த க்ஷணத்துல இந்த வாழ்க்கையை நிறைவா வாழ பார்க்கலன்ட்டு when we move and shift our focus to the present moment, the imagination will disappear. இப்போ இமேஜினேஷன் டிசப்பியர் ஆயிடுச்சு. அந்த ஈவெண்ட்டை என்னால் தவிர்க்க முடியாதுங்கிறதையும் ஏற்றுக்கொண்டேன். அப்போ ஐ ஹவ் அக்செப்டட் த ஈவெண்ட். when I accept the event, I accept the person. when I accept the person, when I accept the event that it is from God, I accept the person also is from the God. Now when I see that person as also from God, அவரும் இறைவன் ஒரு பிம்பம், இறைவனாக அனுப்பப்பட்டவர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர் இறைவனா பார்க்க முடியும். அப்போ என்னால் பார்க்க முடிந்தது என்று சொன்னால் இறைவனுக்கு வணக்கம் செலுத்துவோம், நன்றி செலுத்துவோம், வாழ்த்துவோம். ஐ வில் bless him, I will thank him, I will respect him. அப்போ இப்போ பாருங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை, பகைவனுக்கு அருள்வாய். he was an enemy, not now. When we transition ourselves to this mode, he is not an enemy, he was an enemy. By blessing him, he has become God. அவன் இறைவனா மாறுறான். நம்முடைய தோற்ற பார்வைக்கு அவன் எப்படி வேணா இருந்திருப்பான். தட் இஸ் இஸ் அவன் ப்ராப்ளம், அது அவன் பிரச்சனை. பட் ஃப்ரம் அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படி மாறும். இந்த உணர்வுல வரும்போது அவரை நினைக்கும் போதெல்லாம் பிளெஸ்ஸிங்ஸாகவே மாறும். வாழ்த்து அலை இங்கிருந்து போய்கிட்டே இருக்கும். ஆமாம், இதை நீங்க உணர முடியும். பிசிக்கலா செஞ்சா ஓரளவுக்கு வரும். பிசிக்கலா ஆஸ் அ ரூல், ஓகே, ஐ ஹேவ் டு பிளஸ் ஹிம். Swamiji has told, I will bless him. That will have some effect. That will have effect. But still, I am blessing an enemy now. எதிரி எல்லாம் வாழ்த்திட்டு, எதிரிங்கிற உணர்வுல இருந்துட்டு வாழ்த்திட்டு புரியுதா உங்களுக்கு? அதாவது வாழ்த்துறேன், வாழ்த்துதலுக்கு effect is there for blessing, but still the feeling of enmity is there inside. With that, if I bless, பூ மலரல அங்க. வெளியில தான் தோற்றத்துக்கு for outside appearance it looks like a flower. But inside it's not really a flower, blossomed flower. மலர்ச்சி பெற்ற மலரா இல்லை. இப்போ உள்ள ஃபீலிங்கை மாத்திட்டேன். அவர் இறைவனா போட்டு மாத்திட்டேன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ நான் பிளெஸிங்ஸ் பண்ணணும் கூட அவசியம் இல்லை. அவர் நினைக்கும் போதே இவர் வந்ததுனால தான் எனக்கு இவ்வளோ அனுபவங்கள் கிடைச்சிது, பக்குவம் கிடைச்சிது. நல்லதுதான், ஏற்றுக்கிறேன். வாழ்க்கை வளங்குறேன், நன்றி. இப்போ ஓவராலாக நான் சொல்லணும்னு இல்லை, அந்த உணர்வுலேயே வாழ்த்து அலை போக ஆரம்பிச்சிருது. லைக் திஸ் we need to identify our emotions. அதான் சொன்னல, நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அவர் ப்ராப்ளம்ட்டு. உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிற்குது. I could have avoided the event, I could have a better life. இது ரெண்டும் தான் ரூட் காஸாக இருக்கும். இது ரெண்டை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி டிசால்வ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அவரை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எல்லாம் மாறிடும். இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை லைக் திஸ் இஃப் யூ டேக் அவர் லைஃப், there will not be any enemies in our list. எனிமீஸ் வந்துட்டே இருக்காங்கன்னா இது ரெண்டு தான் ரீசனாக இருக்கும். ஐ குட் ஹவ் அவாய்டட். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே நான் சொல்கிறேன், என்னுடைய அனுபவத்துலேருந்து சொல்கிறேன். எனக்கு என்ன பட்டதோ, எப்போ என் வாழ்க்கையில் என்னால் இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியும்னு நினச்சிருந்தேன், அது என்னால் முடியாதுன்னு ஒரு இடத்துல விழுந்துட்டேன். ஐ ரியலைஸ் தட் ஐ குட் நாட் ஹவ் அவாய்டட். ஸோ தட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான். செகண்ட், த்ரூ காட் ஒன்லி ஹஸ் கம் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். அண்ட் அதுவும் ரெண்டாவது, அந்த ஈவெண்ட், அக்செப்டிங் த ஈவெண்ட் அண்ட் மை ரோல் இஸ் நாட் மச் தேர் அப்படிங்கிறதை உணர்ந்துட்ட போது தானாக மாறிடும். ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணோடனே அந்த ரூட்டில் ஒரு பிக் பர்சன்ட் வில் பி தேர், தி ரிமைனிங் ஆல் வில் பி ஸ்மால் ஒன்லி. அவங்களே ஏற்றுக்குவீங்க, அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும். அப்போது இந்த வகையில் இருக்கும்போது we can easily bless enemies. எதிரிகளை எனிமே இருக்க மாட்டாங்க. ஆமாம், எனிமீஸ் இருந்தால் தானே பிளஸ்ஸிங். எனிமிங்கிற உணர்வுலேருந்தே வெளிவர முடியும். இது எனிமிட்டிங்கிற உணர்வு we are thinking only with a person. இது கண்ட்ரியில் கூட இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we are living in one country. பாகிஸ்தான் மீன்ஸ் நெகட்டிவிட்டி வரும். யாரும் எதிரியா பார்க்கணும், எல்லாம் இறைநிலை தானே. சரி, அவங்க துன்பம் கொடுக்குறா, எல்லாம் செய்யுது. அங்கே இருக்கிற பதிவு தானே துன்பத்தை கொடுக்கும். எல்லா பக்கத்தில் இருக்கலாம், எல்லா நாடுமா துன்பம் கொடுக்கும். ஸ்ரீலங்கா நம்ம துன்பம் கொடுக்கலாம்.
Nepal to Nepal is not hurting us. Why that country? இங்க இருக்கிறதுக்கு அங்க அட்ராக்ஷனுக்கு அங்க இழுத்து வச்சுக்குது. That country also everything is an instrument. If we start seeing that, எந்த இடத்துலையும் அந்த எனிமிட்டிங்கிற ஃபீலிங் வராது. அப்படி வரும்போது அங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இடத்துல படணும் இம்மிடியேட்டா ஏன் எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது, எதிர்மறை உணர்வு, அந்த பகை உணர்வு ஏன் எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகுது, அதுவும் இறைநிலை தானே. எதுக்கு வருது? ஒரு தவறான புரிதல், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள. அதை உணர்வுல அது புரிஞ்சிருச்சு, உணர்வுக்கு போயிடுச்சுன்னா வராது. Like that we can change our misunderstandings in our life, get relieved from the enmity inside, not outside, from the enmity inside. With this I conclude. Thank you all for providing me an opportunity. Gurvesha, Our participants can ask questions to the professor. Comments? வாழ்க வளமுடன் ஐயா. பகைவனுக்கு அருள்வாய் என்ற தலைப்பு மிக சிறப்பாக விளக்கம் கொடுத்தீங்க. ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. நன்றி ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். ஐயா, this was wonderful thing, how to bless enemies. Yeah, same thing. I have the own experience right now. We are going through whole family, and the appropriate time you give this lecture. I know every time it sinks whatever we thoughts. Like example, we have in Chennai. We have commercial thing to rent. So people, we are very close friends. They've been staying in our house 20 years. Now we want to remodel, take out, and the people, the rented people, this, not everybody. A lot of people, they vacated. About 1 or 2 people, they stayed that. They said they want huge amount of money. Then only they'll get. Even they become so their friend and everything. So when said, okay, we need to vacate, we give the enough notice, more than 6 months, 1 year, but still they are keeping there and say, we won't go out unless we pay the heavy amount, which is very unbearable. And he's become in 1 minute, he's become an enemy. So I was telling to my brother and sister, let us see, we can give, instead of money, thing, now we have to negotiate with him. And he is saying without negotiation, he won't come. This is a situation I'm saying. Internally, I'm saying that, okay, we have to bless them and let's see, bless makes him to calm down and give the situation. But how can I tell to a brother and sister, and they are in their different mode. They cannot bless, they want to go to the court and see what happens. So this is the situation. My question is like, how to handle such type of situation, but still I feel that keep on blessing, you cannot consider like enemy, just bless him. Maybe he's come as like what you said is he comes as a karma and cleanse our thing. But the problem is you have to explain to my father and brother and sister, they are not in this system. Yeah, that's how can we handle it in such a way that he should not get punishable or something, or we should not also get anything loss or something. சரி, நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் சொல்கிறேன். நீங்கள் எப்படி எடுத்துப்பீங்கன்னு தெரியல. I don't know how you take it. First, what is your financial status currently? That is the first question. Leave aside that house or flat or wherever that portion is there, right? Leave aside that. Without that, are we living in a comfortable life? Yeah, you're okay, but right. Okay, go ahead. I'll just say, you introspect and then let's see. Okay. So we are comfortable or not? That is the thing.
Okay? So let's say if we are comfortable without that, that means it is we can live without that. Okay, because நான் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா இயற்கை வேண்டாதெல்லாம் கொஞ்சம் விடுதலை பண்ணி தான் விடும். அது நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. லாஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வரதான் செய்யும். அது எப்போ வருது அப்படிலாம் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது. அது வர நேரம் இந்த லாஸ் ஆகத்தான் செய்யும். லைஃப் ஹேஸ் சம்திங் ஃபார் அஸ், அதை தாங்கி தான் ஆகணும். ஸோ இப்போ எவ்வளவோ என்ன அப்படிங்கிறது அவங்க இண்டிவிஜுவல் பொறுத்து இருக்கும். ஆமாம், அவர் 20 வருஷம் ஹி ஹஸ் லிவ்டு தேர். சடனாக வெக்கேட் பண்ணுற போது அவருக்கு சில பாண்டிங்ஸ் இருக்கும், இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாரு, ஃப்ரெண்ட்ஸு, மற்ற சில விஷயங்கள். He don't want to just like that leave it, or maybe specifically like that leave it there. அதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது அங்கே நிறைய சிக்கல் வரதான் செய்யும். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மற்றவங்களால ஏற்றுக்க முடியாது. யுவர் sister cannot accept, your brother cannot accept, father also cannot accept. So they will be caught in the strife and undergo stress only. Cannot be done much for that. Remember, அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தட் கேனாட் பி, நத்திங் கேன் பி டன் ஃபார் தட். நீங்கள் பிளெஸிங்ஸ் கொடுங்க ஸோ தட் யூ ஆர் நாட் டிஸ்டர்ப்டு பை தட். அது நேரம் வரும்போது அது இயற்கை தானா சால்வ் பண்ணிவிடும். அது வரைக்கும் I just give that one. They are like, okay, they've been 20 years. They are giving the rent like 10,000 rupees. He's a doctor. It's not a small thing, and he have different clinics also, and he's a big house and everything. Now he's saying that I need 18 lakhs to vacate. Even for, if we calculate for 10 years, I don't know how he given that. Even though he is asking whatever rent he has given, he is asking more than that. And he's a doctor, and he's a doctor, and he's a practicing, but he's having a lot of greed on that. But somehow is, what do you say, like without our karma, it won't be there. And most probably all those rented collected by my father only. We don't get anything, but we have to support our father right now, and how to get out of this one without hurting him also, and without hurt our also. Right now our finance situation, it's like we don't have money to give that money immediately. Maybe later we can give it, but not now. We don't we didn't, unless if you have a put into this one. Okay, they don't give that joint, the builder, they don't give the money until the one step by step right now. So that's a process. That when we want to settle something, okay, we already told them, okay, we'll give a 1 lakhs or 2 lakhs, please go from this place. But said no, we don't want, we want 18 lakhs. So let's come to the situation. That's what his situation is there. And they are like my brother, and so everybody is jumping around what we have to do, and and luckily my brother also inclined to spiritual, so he also said that not to hurt anything physically or mentally, but you have to go such a smooth way. So the only thing is, what you said is just blessing. That's what you do. Let's see how it will going to happen. Yeah, thanks. எத்தனை வீடு இருந்துச்சு சார்? 7-8 வீடு இருந்துச்சா? 7-8 வீடு இருக்குமா? Yeah, Indian, yeah. Perhaps. Around 7 houses in the flat. No, we have the commercial complex. There are a lot of like 8 or 5 tenants was there. So most of the out of 10 tenants, maybe 8 tenants, there's no problem. Only 1 or 2 tenants, and 1 tenant also we given the around 3-5 lakhs to vacate him, because he's a barber, so he's put all infrastructure, so he has to change and he has to give it. But for this doctor, he doesn't have infrastructure, anything. And maybe he got input from other person. Okay, you can ask money, they'll give it. they thought that, oh, it's a big ஒரு 3 months இல்ல 6 months வெயிட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் நீங்களே you just see in an apartment 6-7 people are there and all vacated, only this person is there. அதுவே அவருக்கு கொஞ்சம் இதாயிடும். நீங்களே you just see yourself, 8 tenants are there, 7 gone, only 1 person staying. How long he can stay? He may simply stay there, but slowly you will see and realize that. அப்படியே சைலண்டா நீங்க பிளஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. அவருக்கே தனியா 8 பேர் இருக்கிறதுல தனியா இருக்கிறதே கொஞ்சம் அன்சேஃப் தான்.
செக்யூரிட்டி அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் இருக்காது. ஸோ he will realize it will take time. Initially ego will be there, slowly he will realize and he will change, he might change. அப்புறம் கொஞ்சம் he will come down little bit, may not settle come without money. அதை வச்சு பார்த்து நீங்க பண்ணுங்க. Such a way we think that okay, rental income is a permanent income in India is known, but still how the people are suffering in other ways also. It's not you're getting money, but it's not a free money or something. The karma is there from their karma, so you have to that's why my brother and me have said that we are taking such a long time rent without our we have building everything, but still we are getting their thing, so that karma will be affecting us also. That's thing you have to take this lesson. Thank you, Walter. Thank you so much. We'll wait for the 1 or 2 months and see how it goes. பாருங்க, இது ரொம்ப ரஷ் பண்ணாதீங்க. Okay. Whatever nature offers, we need to go in that way. Court case and all will take several years. Okay, several years. It won't benefit to him also. It won't benefit for us. Indian system, blessings கொடுங்க. Here, see, beyond all, what are we trying to do? Maybe construct another something else. You want to do it. The divine says, wait for some time. This is not auspicious time for construction. Maybe that it is indicating by he is giving a blockage for that. You can take it like that. No, if I construct immediately, right, I will earn more interest or more rental or something else the mind is calculating probably. I think it's okay. Maybe if you see, if you can hold that for a while, by then some changes will happen and it might go a little smoother. That might be reason. So which we do not know. If nature offers some resistance for whatever we are doing, இயற்கை ஒரு தடை கொடுக்குதுன்னா அதுக்கு மதிப்பு கொடுக்கும். அது காரணம் இல்லாத அந்த தடை வராது. அது ஒரு பல நன்மைகளை கொடுக்கும். அது இப்ப தெரியாது, அது ஃபியூச்சர்ல அது வேற ஒரு நன்மைக்காக அது இங்க இவர் மூலமா நிறுத்தி வச்சிருக்கோம். ஆமா, அதையும் அப்பதான் உணர முடியும். அதனால மலை நான் கேட்டதெல்லாம் வச்சிருக்கேன், மலை மேல போய் நம்ம மோதக்கூடாது. இயற்கை ஒன்று கொடுக்குதுன்னா தலை வணங்கி நிற்கணும். மலை மேல மோதணும்னா நமக்கு தான் சேதம் அதிகம். ஃபார் அ வைல் யூ ஹால்ட், இஃப் பாசிபிள் த ப்ரோக்ரஸ் விச் யூ ஆர் ட்ரைங் டு மேக், இஃப் பாசிபிள். கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா வேற நன்மை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம், இயற்கை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு ஒப்பீனியன். நீங்க யோசிச்சு முடிவு பண்ணுங்க. Thank you.